segment wato sashin nan na labaran jaridu. A labaran jaridu na yau zan fara da Daily Post. Daily Post where Lordina Mahama supports hairdressers and dressmakers in Nkranza North. Watan former first lady kenan, matar shugaban kasa John Dramani Mahama mai suna Lordina Mahama. Her Excellency Mrs. Lordina Mahama ta taimaka wa waton wasu hairdressers masu gyaran gashi da kuma dressmakers waton teloli kenan, masu dinki kenan. Ta taimaka wa wayanga bayin Allah a Nkranza North, daga waton Nkranza North kenan. Hajiya Lordina Mahama, Allah ya saka miki da alkhairi. Ni gaskiya ku bari in yaba mata sa'an mu ci gaba. Kai idan na gani wani abu haka nan, abinda Lordina Mahama ta yi, kamar wani ga mutane ta ba su kayan aiki, to gobe su da kansu za su yi makansu abinci kuma su employ wani su gwada mai aiki. To haka muke so, instead of ya ake ce mai, instead of a ba mai shi abinci ko a ba shi wani dan tippin wani abu kaɗan haka, a ba shi, a taimaka mai wurin ya samu aiki na yi don shi ma ya kula da kansa da 'ya'yansa da sauransu. So Lordina Mahama, mun gode, ki ci gaba da yin. Na san Hajiya Samira kuma ita ma ta kan yi, ya ita ma Allah ya saka mata da sauran. Matan shugabannin duka dai sukan mafi kamar dukan suna da foundations da suke abin nan, hada ma matan MP su masu ma sukan jiya, for instance, I think ita matan MP Nima ko Aiwaso East, yes, Aiwaso East, is it Nasir Ture, MP na matansa, ita mata ta taimaka kayaye a cikin fira ma da ita take cewa wai babban burin ta da a ce kama an wayi gari kayaye sinna. Kin taba wanga magana ma nan ga, I'm sure, wai babban burin ta da a wayi gari kayaye sinna a tun toshe inda suke fitowa, a empower su wurin na, a taimaka musu wurin na, har zuwa nan gama kare ma shigaran su ta samu abin yin da wani abun daraja da karramawa. I think you mentioned this some time ago. Ita ma ta yi wannan magana, take cewa wallahi da babban burin ta kenan a ce wata rana an waye gari wayan ga bayan Allah sun abin nan. Ita ma Hajiya, mun gode, Allah ya saka mata da alkhairi da irin hidima da ta yi ma wato wayan bayan Allah jiya. Har yanzu akan Daily Post yace wai Akufo-Addo doling out $5 million US to Bediato's daughter for musical concert in the midst of extreme hardship, no funds to buy gas or for electricity, etc. To in Daily Post where Akufo-Addo an ware kudi kamar $5 million an ba shi yar Bediato for musical concert, a yayin da jama'a bayan Allah ake tangajiya ba kudi ma balatale a samu wutan lantarki da makamancinsu, in ji Daily Post. Muna duban ko su ma gobe sun zo su ce fake ne ko? I couldn't doubt why we are in this mess after reading Baumia's doctorate thesis. Waton Kwesi Pratt kuma kenan, shi abin bai ba shi mamaki ba bayan ya karanta wannan thesis din na doctorating Baumia. Abin bai ba shi mamaki kuma yanda bayan Allah ake gajiya. To alright, so yes, that's for Daily Post. Okay, with the Daily Graphic, front page Daily Graphic, Energy Minister man of the moment, Dr. Matthew Opoku Prempeh
hoton shi na nan ya karbi front page don duka issue shi ya karbi front page Daily Graphic don duka wai MPP running mate, we are all talking about running mate, shi za kawo mu running mate menene jiya ma shi ne nace na ba wa miya 3 days to da shi gashi wai Matthew sorry nace na ba shi hamman de ko Opoku Prempeh the chosen one jiya mun je jiji kaman ba miya ya je wurin Akufo-Addo ya kai some names amma sunan da ya kai na sunan Matthew ne da ya mention kaman da a duba mai to kaman dai yazo yana neman shawaran shi President Akufo-Addo kenan ya duba ga wanda yake sun da ya selectin shi as running mate shi menene ra'ayin Akufo-Addo kai wannan issue. But for the look of things they kaman dai kuma kasan investigation bureau da report da suka kawo cewa kamar Matthew an kawo statistics on shi education minister da na Shokoko yes an kawo na education minister da matan nan Natoshi ya kawo Matthew Opoku an kawo Joe sai video shi ya ce ma bai so ma he made it clear about he's not interested in or the man na shi Matthew Opoku ke dey lead wannan serving da suka yi daga shi vice president kuma flag bearer da New Patriotic Party kuma ya kai sunan Matthew Opoku kama yana ya zo nemi shawara ne a duba mai. So from all indications it means that the probability of Ekase Kambazo by they check kaman she the running mate, but then from all indication the probability of Dr. Matthew Opoku Prempeh becoming the running mate for Bawumia Kuma the New Patriotic Party is very, very high. It's our story that's on the front page of the and then still on the front page of the Daily Graphic where Parliament ratifies Ghana bauxite companies minimize mining lease, and then also there's 7.3 million Guineans multi-dimensionally poor GSS report. This one there is a fact, you don't even need a survey to prove it. Yeah, 7.3 million Ghanaians. And I'm going to a back page in the Daily Graphic. Kuma Gamanche unveils renovated class of schools at Adabraka in Gasku Nendeke and ako renovating the Gamanche ya unveiled within that. Yes, and Naji Gamanche say come Accra they determined election. Look at you now. Accra elections they determine why they win. You know we have the population. Yeah, we have the Jama. Kulukman, I always say Anche wonder if when you win Accra elections in Accra, it's difficult for you to lose the entire election. Yeah. So I think Accra nana the one swing abinga who but you can so come on MPP or NDC abinga mamun vote Kinga abo yawa. Accra and Zafi and Kuluna Gayachewa, it's one of the things in the Kibari Accra and Chigaba, and it's high time other constituencies, other regions kuma see Kwe the one Chalembe Temakamuku Kwaji Shijefi, Kuduki one Zay Temakamuku, Amakunche Kundagi Kunche some Muni MPP Muni NDC. Muni CP. Kuma the end in Accra the boss of the political party, and Suke some development. Of course, man. Of course, man. It's a capital. It's a capital, yeah. I've been in Nadamu and Kumashi. Greater Kumasi. Greater Kumashi. Greater Kumasi Munji. Greater Kumasi. GSI Magana, we soon at the airport. Nature to Kukumanta Muna the Temna 3 and Ganga Tuntuniko. Anyways, so Kashins Nandina Opoku Prempeh, the chosen one, Kinson the chosen one, the Sunan Nabi Kenapa. Daga cikin sunan manzo Allah kenan the chosen one Manan Mukhtar kenan Allah ya samu dace. Anyways Ghanaian Times shi ma an ka duba Ghanaian Times yace wai MPP presidential running mates race, Napo gets nod as president accepts choice to partner VIP for election 2024. Watong Napo de man of the movement kamar na ce da yanzu dai shi yafi kowa popular kasa don shi ne dama it was very obvious actually. I mean it was very obvious kaman Napo dai ya samu abinda dai yaso ya zama Napo kalubale kadan shine wani zattutuka da yayi wani lokaci game da timetable nan ya dan dame shi yaso ya ci mai tuwa kwariya
muna fata dai a gyara zuwa gaba kowane mutum dan tara ne ya zai Gamanche Foundation da kuma Church of Jesus Christ of Latter-day Saints renovates Manche Takitawiya, the first cluster of schools. I think in our back page daily graphic. Yes, so Gamanche, I mean this man in Atamal this week Mamui Batunshi Chewa is very it's been very instrumental. Yes, kwanan na har ma kika ce ma wai kaman look akra mu ne wanda zamu decide wa zai ci zabe ko wa zai lashe zaben. Mun ga wasu turawa wato na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints wanda su da Gamanche Foundation suka renovate Manche Takitawiya, the first cluster of schools wannan makarantu na Manche Takitawiya a nan Accra. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Allah ya saka musu da alkhairi. E ba su kudi da yawa su ta renovate schools da yawa haka nan. Na Kenya violent protests, 5 Ghanaian MPs caught up in demo safe. Set to return weekend. So ina ga tun shekaran jiya ne wannan aka ce wai an samu wasu Ghanaian legislators a cikin watan wannan demo din a wato Nairobi daga Kenya kenan, wanda yake yanzu dai an ce masha Allah suna nan kalau kuma a cikin karshen mako za su dawo gida su je su zama gaban bagwin su ta order. Idan ka duba back page kuma na Ghanaian Times where Escado Beach fire accident, chief fisherman appeals for financial support for victims. Mun tuna wani lokaci daga can in the western region ko yes daga Escado wani batun fisherman na wurin naka samu wani wuta ɗan kama da sauransu. To shine chief fisherman da kanshi ya zo ya yi magana da manema labarai a inda yake neman gudunmawa ta kudi kenan ko ma waɗanda suka cikata abin ya shafa sosai suka dan yi rauni a cikin wannan al'amari din where I hakuri a dan taimaka musu. 951 government institutions connected with high-speed network under e-transform project. Wato a yayin ko kwa halin da ake ciki ne idan ka duba back page na Ghanaian Times yana nufin cewa waya a halin da ake cikin yanzu haka akwai wato hukumomin gwamnati ko cibiyoyin gwamnati guda 951 wato 951 waɗanda yake yanzu an yi connecting su akan high speed network akan e-transform project. Wannan shirin na e-transform so ga wasu officials Mion District Assembly bayan an yi musu connecting yanzu za su je su browse yawa. Alright, so that's for Kenyan Times. No, but then I think newspaper muka samu da safe kake nan ba muka duba interesting one. You called him the man of the moment since yesterday. The Tunjia ya fara trend, and Vice President kuma flag bearer MPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya kai sunan shi as Urin Akufo-Addo for shower. Yes, the chosen one. As Zabebe, that MPP. Yes, what we have to look at is what does this mean for the New Patriotic Party and kuma for she Matthew Opoku Prempeh. Muka duba Matthew Opoku Prempeh, like he's a fine gentleman. Yeah, I like his the word fine. Oh, but he's a fine gentleman. Yeah, of course, he's really very kawai slang Akufo-Addo nan ne
ya fina shi esa muka duba advantages in the party there. One is from the most important and the interesting thing is the Ashanti region. Because one has a more stronghold na the NPP. But the other factor na da ya kawo rabuwa in that region, but she selecting him as the appointing him as the running mate of the New Patriotic Party for Dr. Alhaji Bawumia will complement Sheyi Bawumia and the party the cure. And also yes, and also Kodu by his experience in politics, or let's say in governance, Gashi as an education minister and also as the energy minister, it's also a plus for him. And then equally of course, and then equally kuma aside that Mukaduba Kanda. Some time ago I was watching the news in the Akaji constituency, they were all talking about the fact that Yana connects with the grassroots and so say so daga in the Ashanti region he connects with them and as well. When my check on they were having a flute she kirashi bezo she kirashi she make kai mu no muni naka muka kira ka kamata ka zo ka ji abin da zamu fadi ba bisa na kira ka zaka you are just passing by she kuma yazo ya ji shi. So it tells you how like connection da yake da mutane so one ya puma MPP vote in the Ashanti region and also his experience where he came a party nan kuma in dai suka yi zo power with his experience in governance and aside the come of taking his advantages kaza ko akwai disadvantages in shi and some of his disadvantages they can some muscle they some with the teacher unions the because especially with the one teacher one laptop initiative na yezo ba say was ezo bi aka teachers na the council to bia abun so yezo problem because they back and forth on this issue. And then also the implementation of the new educational curriculum commander kamata da ce akawun da shi ma ba samu nasara kain all that when also in as much his how do you call it, he is popular in the NPP or also in the Ashanti region. How popular is he in the entire country? Nkodu is more popular in the, but not only in the F2 but then in the entire. So how popular is he? Popularity in that to pull vote because they can use some votes in the Ashanti region, but out of the other regions in Nkuma because exactly for NDC so now so like 30% of votes in the Ashanti region is a done deal for them. So if they are able to do that, they're equal to win all the swing regions, so likely they can win their election. So so here come that problem regarding Sheyi Matthew Opoku Prempeh. Other people also describe him as very partisan. They are particularly since she gave you back communism ya kamata esa politics chicken. So I think aka way advantages and the disadvantages. I know that now check more advantages it's more because one Mkaduba his let me say his experience in governance as the education minister and energy minister and about me also being the economics. Yeah, you take my car, my serious take my car into the education. Yes, so just my car, and then every country tries on this to economy and then education. That's why you take my car. Ama Ghanaians were more on the past. Nkafad my black person abu. Be Montua easy, utterances and others, so it will be very difficult. Sins are not forgiven. So it will she didn't say some few hitches, but no, like loose talk and yes, some of this comments. It was actually rather and being more partisan, it doesn't help. Nda ya san kama an waye gari like it's very like an zo a ce kama an zabe shi as the da watakila ya ce Ghanaians kama ku samu hakuri muna work on it and bai bata komai kin gane ko ba damuwa mun sani akwai shi amma ba dumso bane dumsiye ne amma su samu hakuri muna gyarawa ko kwace ba lalle she mun fito da timetable ba insha Allah zamu gama shi nan take a gane ko amma wannan zance na to su yi timetable sun na mana kagan kamar da was a loose talk and then kamar da muka ce ita political scenes mostly shi ana using shi against ka da ya san kamar waye gari ya zuke ina da imani da bai yi wannan magana ba. But then as for Matthew Opoku Prempeh, frankly speaking it was very obvious like
tun abin gatin jiya ko shekarar jama'a kin ce kamar kina da imani ma shi za zaba in ka ji zatuttuka tun baya ma ka san kamar expert kowa na arrive kan shi doctor kowa na arrive kan shi bawan Allah na, and it's very obvious in ka duba mutanen da ne shi da su da ai suna biyar suka zo aka cire daga cikin biyar ya saura uku to in ka duba cikin biyarin nan ma duka ma still shi bawan Allah ga I mean he stand the chance. And then very important one like you mentioned na Kumashi factor na da Alan factor issue na don ba samu wani daga Kumashi gaskiya zai yi Alan dai kwashe vote daga Kumashin ba wasa ba, so it's very important kuma Kumasi is their World Bank don mutanen Kumashi suna vote ma. Imagine the NDC are saying that they need just 30%. Therefore it means that the MPP now sooner the ma 70% already yanzu haka muna magana is there already. The MPP is the NDC ke neman samu that 30 ma mana wayanga suna da dama suna da 70% ma a Ashanti region. And ka duba cikin regions din nan kuma Ashanti region kuma yana da population sosai har yanzu dai ana ta cije ku ce akwai one of the sense of man ce wai Ashanti region ya fi ki da population yes ya fi ko ina, and you know wasu dai Accra we ba so understand but those kind of things, but you know they're talking about I mean geographical the land size in Nigeria of course girma, so it shouldn't be a worry to us to we are Accra haka. So in Kaduba a region like that with that kind of population, and then imagine already sooner they come on 70% vote yana AJ already, it means it's very important to them. So Ashanti region is very important, very important. In suka yi sakaci, yes, in suka yi sakaci she the Alan ya kwashe vote wurin nan ya dame su pa. So it's a wise decision. Kuma da ce me kamar ta fine gentleman bakin shi da turanci kuma masha Allah ne kuwa kawai na akufa da yadi slang shi na da zurfi amma you know Matthew Opoku Prempeh, and then you mentioned the fact that you know fine the fact that he's the Menchia South MP and then he's very popular in the Ashanti region. What about Ghana Gabadia? So yanzu haka ga I don't know yanzu muka aka zabe shi, and then maybe muka duba John Dramani Mahama for instance, shi ma lokacin shi mutumin North ne, you know, and he in a parliamentarian ne and a minister, but later na ya connect. You know, there's one thing about politics is that aside your popularity in education, you have to be charismatic. Some charisma. Yeah, back at the one and charisma. No matter how good you are. For instance, Jerry, that be mutuba. And that akwai dama da ce kaman ya saya as president or as vote, people will call him vote because he's a charismatic and so she. So that factor is also with Mahama also became let me say he is a charismatic person. Obviously there are people who don't like him for every reason, for even with Jerry, there are people who don't like, but the number of people who like them are much more. They are in more numbers than when the bus so equally with Matthew Opoku Prempeh, for instance. He is likable in the Ashanti region, but the charisma is not really there like that. Charisma is not there. But let's see, maybe you're fine now. And then the people get to see more of him. But she that's not. But with the energy ministry, what he's doing in the energy ministry, like energy ministry in the country, they be one worker with the energy ministry. Equally, they came with the educational. Though in Kaduba on paper, governance, experience in governance on paper as the energy minister, as education minister, it's very good to lead. To become a flag, a running mate, but in implementation of my samu, bunch of 100%, but I have some hitches here and there. And I'm sure all this and put into consideration. It can be 100%. You just mentioned that. And mind you, Yanzamuga, the other side of him, and the vice presidential, side of him. That candidate's vice presidential candidate side of him, yanzu away from energy ministry, don't dole points nde aka finally arrive kansa an zabi sabon minister energy makamashi
and then shi zai zo bari yanzu zai shiga ne ya je za zo su neme wato zai shiga rangadi kenan na neman zabe. So that's the when da zamu fara dokan daga cikin kalamai da zattutuka da zai ringa yi da yanda mutane za su ringa tarban makanganunsa da sauransu. Then we can take for now there maybe should mu bashi the benefit of the doubt. Yes, because for just like Muka mentioned earlier, yanzu maybe mutane ba san shi but less in the Ashanti region. In Fara, I could get more of him. Then probably we see how maybe the charisma will start and people will just be getting connected with him. She's going to go, this man will be able to do the work as a vice president one day. So Kasamu did not. And also Muka move away from Martin. And Kensa, one interesting thing. All the two in the Akazabe, two running mates in Anuka, one former Minister of Education, Kuma former Minister of Education. Yeah, interesting. Yeah, interesting. No. And then Muka do by front page the Daily Post Sunka issue na $5 million in Akache, well, actually, there's no more facts on this story. If we assume that August Kenny, then Akwe Masala. There's no need for that, but on a more serious note, this paper obviously is doing the bidding of one political party, but if really Akufo-Addo indeed and this situation of Muke Chicken and $5 million and by there for her musical concert and that masala, but then as it stands now, storing a headline in the country, there is no substantial facts to support this story. In the will come back inshallah tomorrow or next week. In the guys get the so we can't talk much about this unless maybe we have viewers in Modama Suma to troll Rayus regarding the nomination Sheena Matopoku Prempe if only Munada Dama for to pick up some few calls, but and they were Dama Kumade probably Munji who took a down and then come up with the political so masu gaya mana ra'ayoyinsu game da waton abin nan. Alright, so ina ta ma ba dama kenan ko na'am. So za mu je waton mu zagaya mu kawo muku da political discussion segments kuma kenan inda yake za mu shiga cikin wanga al'amarin ga yes na Matthew Opoku Prempeh da makaman da sauran issues siyasa. Yeah, but before we check what else mentions Salima Widad, but to question of the day now where you say kasa instead of buying a car, buy a piece of land. Yeah, of course. Go ahead. Be able to assassin. Na cry the rent ground for year. Hey, Accra rent. She da na landing duka da yayi. Accra rent member so keep Allah ya mana. So masu kallo zamu wato je hutu kadan mu zo idan muka dawo ba insha Allah she mu zo mu ci gaba da wato shirin political wato segment insha Allah ku dakace mu. Assalamu alaikum. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies and family, then live in the pot to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads in hospitals. They would fly to Europe for health issues. They would use one hard and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh.
monsomo yara. Yaro yara, monsomo jini papi o yara. Yaro yara, monsomo yara.